Yunnan is a land of minority races. Here I was able to welcome the spring of Yunnan with minority groups. In the village of Boye, who worship water, I tasted their flavorful flour rice. And I experienced the traditional culture of the Miao while celebrating their New Year's festival with them. I am off to meet more minority groups of Yunnan. Today I will be encountering the Huayao Yi, who offer rites to the dragon god, and the Hani, who farm the rice paddies, creating art on the earth. What kinds of stories await me at my next destination? Yunnan is known as a remote area even within China. Mountains cover 90% of the entire land. Because of the rough landscape, development is slow in this land, resulting in the preservation of the minority group's traditions. Today I am off to Honghe in search of the rice paddies of the Hani, which is registered as a World Heritage Site by UNESCO. Honghe is located in a mountainous area in the southeastern part of Yunnan. It has been home to the Hani who moved to this area from the northwestern regions for a long time. The Hani developed the rough mountains and created rice paddies to make a living over the past 1,300 some years. 정말 아름다운 것 같아요. 대지의 예술 그 자체인 것 같아요. 구불구불 그 곡선의 아름다움이 정말 그 한 폭의 그림 같고요. 정말 아름답습니다. It is overwhelming to stand here, facing the magnificent scenery created by man. This amazing view can be seen annually from November to March of the following year, when water fills up the fields. The rice paddies of the Hani are in layers along the slope of Ailao Mountains. In the midst of it are cute little houses. 이 물이 지금 저 위에 산에서 내려오는 물인가 본데요. 계속 흘러서 이제 계단식 논까지 이 물이 내려가고요. 재밌는 게 이 물이 이 집집 사이로, 집안 사이로 이렇게 다 흐르고 있네요. 그래서 이거 식수는 안 되더라도 이게 뭐 간단한 거 씻고 이런 거는 쓸 수 있을 것 같아요. The Hani came up with this complicated waterway in order to supply water to the rice paddies that are in between valleys and streams. 물줄기가 시원하게 내려오네요. 여기 앞에 모구팡이 보이네요. 이게 버섯집인데 모양이 버섯같이 생겼죠? 보긴 이래도 이게 아주 더울 때는 서늘하고요. 또 추울 때는 아주 따뜻하다고 합니다. The Mogufang is the traditional straw-thatched roof houses of the Hani. It is another masterpiece of the Hani who have lived here for several generations.
How are the honey living in the midst of this? 이 표시가 우리 제주도하고 비슷한 것 같아요. 사람이 있다 없다 표시하는 그거 같은데 사람이 있는데. 디디, 你好,你好,奶奶,我进去看看可以吗?好,谢谢,谢谢. 와, 와, 소가 이렇게 가까이서 이렇게 볼 수 있다니. 예, 물소를 아래층에 이렇게 놀랬어요. Water buffalo and pigs are enjoying their leisure time in the pen on the first floor. People typically live on the second floor. 라로. 아내가 이렇게 생겼군요. 네, 옥수수를 지금 여기서 먹고, 예, 뻐고 먹고. 이제 요거 가지고 이제 뿌려서 또 옥수수를 재배하려고 하죠. 소수민족에게 있어서 이 화덕은 굉장히 중요한 의미가 있어요. 그래서 모든 소수민족마다 거의 다 있어요. 이게 꺼지면 이 집에 사람이 없다는 얘기인 거죠. The Mogu Fang has a unique looking fireplace. 이치 봐. My favorite part of the house is the third floor, which is used as the storage area. It's a place that shows the traces of time and the warmth of the sun. 아, 이거 이제 밑에 불 때 거 땔감들 여기다 이렇게 모아놨네요. The life of the honey is embedded in every corner of the house. 哎呀，奶奶，这是什么？这是什么？谷子，你们在晒干是吧？谷子晒干。아, 잘 말랐네요. The rice farming history of the honey is deep within the rice seeds. 이 홍어 이쪽이 제일 많거든요, 한이족이. 이게 사천에서부터 시작되는 그 에르산의 끝자락이에요. 굉장히 험한 산이거든요. 와서 보니까 산이 너무 험한 거죠. 그 산을 개간하기 시작했고 산을 잘 보다 보니 지형을 보게 됐고 그래서 최대한으로 내 주변에 있는 환경들을 이용해보자. 그래서 그것을 이용하고 개조해서 만든 게 바로 다랑면이죠. 你家在哪里呀？我家在这里，对面。是你家也是蘑菇房吗？不是蘑菇是这种挖片的是吧？哦，9岁。你弟弟呢？我不知道。你不是这家的啊？예, 이게 지금 전통적인 한이족의 모구팡, 예, 버섯집이라고 하죠. 그 지붕인데요. 이게 아무래도 이렇게 생겨서 불이 좀 잘 나요. 그래서 보통은 2, 3년에 한 번씩 이거 갈아주는데 지금 저기 보니까 저 앞에 이제 이게 이제 개량식 기와네요. 점점 많은 집이 저렇게 기와로 바꿔가는 지금 상황이죠. Will I ever be able to see this scenery again? This may be the last Mogu Fang I will ever see in my life. 정말 환상적이네요. 대지의 예술 한 폭의 그림 같아요. 이 계단으로 쭉 올라가면 하늘까지 올라갈 것 같은데요. 정말 아름답습니다.
The rain-fed paddy fields here grow rice, fully relying on rainwater. The fog that covers the area throughout the year sprays rain, and the primeval forest of Ailao Mountains absorbs it. The Hani have created numerous waterways to use the water to cultivate the fields. The Hani make a living out of farming, resulting in the forest and water of the Ailao Mountains to become the idol of worship. So the Hani have always held annual rituals to worship the forest and water for the happiness of their children and the well-being of their village. 12 Dragon Stream is one of the places they hold the rituals. 지금 요게 지금 우물이네요. 한이족은 일찍이 물을 숭배하죠. 왜냐하면 그들의 선조가 금빛 지느러미를 가진 물고기에서 여신이 태어나고 그 여신에 의해서 만들어졌다고 생각하거든요. 여기 물소도 지나가네요. Here, water flows from the 12 heads of a dragon. The water has different uses according to its location. The 6 streams of water on the right are used to wash vegetables or to do the laundry. And the ones on the left are used for drinking water. 물이 굉장히 다네요. 그래서 여기가 지금 단 그 샘물이라고 하나 봐요. 아, 예. 한번 보세요. 예, 못 닮은 것 같아요. 예, 이게 원숭이거든요. 원숭이상. 원숭이상이 이게 보니까 모양을 보아하니 예, 암컷 같은데요. 이 암컷이 이제 요 기둥 위에 올려져 있었을 거예요. This monkey protects the well, and there used to be a large number of them in this forest in the past. It stands for fertility and prosperity. 우물이 주는 느낌은 이 한이족의 어떤 근원이라고 할까? 그들의 뿌리가 있을 뿐만 아니라 중요한 식수의 공급원이기도 하죠. 그래서 이 많은 석상들은 전부 다 어떤 역할을 하냐면 이 샘물을 보호하고 물을 보호하고 나무를 보호하는 그런 기능 하나와 보기에도 예쁘잖아요. 장식의 기능, 이 두 가지 다 갖고 있다고 할 수 있을 것 같아요. The rice paddies on the Ailao Mountains stretch up high as if they will reach the sky. There are 80-some villages in this area. I visit a different group of the Hani called Yicha in one of them. The history and myths of the Yicha are embedded in their unique costumes. The short black pants stand for their painful history, and the pointy white hats symbolize their pride of being a chosen race of God. The rice paddies of the Hani are not only for farming, but also fish farming. It is one of the oldest fish farming methods in the history of mankind. It helps get rid of the pests that could ruin their farm and provides them with protein. 신기한데요? 근데 저걸로 지금 잡히나 봐요. 不是鱼，它是一种田螺，里面那个你要那个捣那个花咖，里面那个可以煮吃。 I decide to join them in the water. 要不要搓一下呢？ 저보고 해보라는데 걷기도 힘든데요 지금. 我来吧，我怕它会掉下去。키워야 될 것 같은데 먹는 게 아니라요? 너무 이쁘게 생겼다. 很小。 Small fish are caught in the rice fields. 你在这样，你
你不要在这里摇，那个在这里扶，在这里扶，摇一摇。有没有泥鳅？你帮他。 I try and do as I am told. 好，没有，在这里，在这里。제가 잡았네요. 在这里，好了。这个也可以吃吗？可以啊。这么小小的鱼，这么小的可以怎么吃啊？就是那个用水煮，那个烫死了，把它烫死了就煮酸菜全汤可以煮，还有那个洋香叶炸香以后挺香的，是挺好吃的。 The terraced rice paddies stand for a single man's face to the Yicha, who are a part of the Hani people. This is why they believe that women who are good in the field have a good marriage. Strong legs stand for their health and the beauty of a woman. The Yicha didn't have their own alphabet, so they called on their history, beliefs, and lifestyle through clothing, accessories, and dance. Their choppy dance holds the wishes of the people for their descendants to prosper in the barren land and a good harvest. There is a move within the dance when people pair up in twos. It is very unique, while some moves look quite embarrassing. What kind of meaning does it hold? 请问一下，你这是什么舞蹈啊？我们这个动作很特别啊！刚才你这是什么动作？唱厉害的嘛！什么太厉害什么舞蹈？以前我们宜城人也很稀少，所以的话，这种是向上帝那个祈求我们宜城人多子多孙的那个向上帝要子孙的意思吧。 자손을 많이 낳게 해달라고. 그다음에 이 북도 이 안에 그 뭐라 그러나 곡식의 종자를 씨들을 넣대요. 그 치다 보니까 오곡의 풍성한 수확을 기원하고 자손이 많이 낳게 그 같이 그래 숨쉴 때 반드시 요걸 마주보고 해야 된다. 这里边有谷子吗？有谷子那些，还有一些那个五谷杂粮里面放在里面。 오곡 그런 씨앗들이 여기 다 있나 봐요. 소리가 이렇게 크게 들리진 않는데. 你们这里鱼是什么呀？这个鱼跟我们宜城人在那个跟那个大自然和睦相处的那个。好，大自然和睦相处。哎，这个也是很特别啊，田螺。田螺啊，田螺。我们宜城女人穿得很短，很露背露相的，看上去很开放，但是像螺丝一样，你手去摸了就收进去。所以呢，我们宜城人虽然很露背露相的，但是没那么简单。那个姑娘的同意是不能随便摸的，随便。那个裤子是解不开的，没有。是这个意思。代表我们宜城。 이거 우렁이죠. 우리 밭에서도 볼 수 있는 건데 이거는 이족 여인을 상징한대요. 물론 이 안에서도 볼 수 있는 건데요. 재밌는 게 이것이 우리가 탁 만지면 쑥 들어가잖아요. 옷도 굉장히 개방적이에요. 약간 벌어지거든요. 하지만 함부로 우리 이처인의 여자들을 함부로 대할 수 없다. 그것을 상징한대요. 저도 아이를 I learned the dance of these women. Their dance was a desperate plea to survive in the harsh natural environment. They needed to have several children to carry on their bloodlines, so they started praising reproduction and comforted their bodies and hearts that were exhausted from working in the rice paddies with singing and dancing. Each of their dance moves and every single decoration they are wearing hold a story of themselves and their ancestors. I can only be jealous of these people.
The Hani have fought with nature endlessly for some 1,300 years to cultivate the rough mountainous regions. The history of the Great Earth that must have repeated itself daily for a long time in the past continues on to this day. After meeting the Hani in Honghe, I leave to meet the Huayao Yi in Shiping. Shiping is known for its tofu. Their tofu is very famous. I am lucky as the Huayao Yi are holding a huge festival at the moment. 今天呢是举行12年一次的，叫基隆大典。基隆大典所以当地的话呢叫德配好。德配好。The Huayao Yi hold a ritual to worship the dragon god every spring. Today is like New Year's Day to the Huayao Yi. They are holding a big celebration, which is only held every 12 years. This is why the parade that will greet the dragon god crowds the streets unlike the other 11 years. An interesting thing is that even women participate in the dragon dance. The dragon dance is essential in all Chinese holidays or celebrations. It is usually danced by men, but here the women show off their flashy moves as if the dragon is alive and squirming. Finally, women dressed in the Huayao Yi's traditional costume show up. They consider fire important and are mostly dressed in red garments. The costumes couldn't get any more colorful. 你们是不是特别喜欢红色？对啊，我们属于花妖仪嘛。比你麻花的话是比较比较华丽。 A woman calls me over as I show interest in their costumes. 지금 저한테요 이 옷을 입혀주시겠다 그래서요. 예, 제가 이분들 같이 이쁠지 모르겠지만 한번 입어보려고요. 我看好像有点小紧的感觉，有点小，没有，没有。长一点，这个大一点。 지금 한류족의 역사를 걸쳤습니다. 예, 역사와 전통, 이 색깔, 그다음에 이 디자인과 이 붙어있는 장식품들이 다 이들의 역사를 이야기하고 있다고 하는데요. 제가 아예 그냥 필기 대신 이거 입고 가면 될 것 같아요. 呼吸困难，好辛苦，辛苦。 아우 이거 이혼 입고 신라면 숨쉬기 전이 힘들 것 같아요. She helps me put on the belt with colorful stitching on it. Then a hat. What do you think? Do I look like a Huayao Yi woman? I participate in the parade at the biggest festival of the Huayao Yi. I see people carrying food to sacrifice during the parade. 现在你们要去做什么？我们现在要建那个榕树林，要准备祭祀。准备祭祀。它是小的闭谋是吗？ The ritual is held in a forest near the village with chief priests called Bimo and their apprentices. 26 people in total hold the offering ritual. The moment the dragon god enters the altar with the chief priests, the ritual begins. Women are not allowed inside at the altar. 아롱이라는 조상이고 영웅인 사람을 지금 기리면서 제사도 드리고 또 이걸 계기로 해서 다 같이 모여서 또 즐겁게 놀기도 하는 축제이면서 또 제사 날이기도 하죠. 기념일이기도 하고.
These people worship their ancestor as a god, along with their progenitor and dragon god. He was born in the year of the horse, and that is why the ritual is held every 12 years. 可以看啊，你觉得那个阿龙啊，这个龙神对你们花妖彝族来说是什么样的？这是我们彝族的最大的那个投资者，以前就像那种皇帝了嘛，就是最大的，在我们心目中，在我们彝族人民的心目中是一种神。 When the ritual comes to an end, the chief priests go into the dragon forest, where the tree that stands for Along, the dragon god, is, to hold another ritual. They offer a black male pig as a sacrifice. They offer the pig and white rice with pig's blood on it. The red blood stands for the miraculous god. 지금 용수림이라는 건데요. 용수림에 용수가 있는데 여기 가서 제사를 지내러 사람들이 가는데 여기 보시면 여성은 올라갈 수 없습니다. 이렇게 써 있죠. 참 올라가고 싶은데 되게 아쉽네요. 보니까 많은 분들이 이렇게 음식을 챙겨가지고 어린아이를 들쳐갖고 올라가네요. Old men are carrying their grandsons on their backs because women aren't allowed to go up. They are taking the children to pray to Along, their god, for their health as they grow up. The Huayao Yi have strong faith in the Along god. To them, Along is not a figure from a myth, but a living and breathing god who rules over them. I visit a village near the altar where the Huayao Yi live. 여기 전형적인 여기 토장방 형태의 집이 있네요. 사람이 있는지 모르겠네요. 여기도 소나무가 걸려 있네요. 솔잎. 请问一下，你们好，你们好，我可不可以看一下你们的房子？非常谢谢啊，春节快乐啊，好可爱呀！哎，他是你的孙子？哎，是的。啊，你要不要去这个榕树林去拜啊？拜看。已经拜过了？嗯，已经拜过了。哦，已经拜过了。谢谢。 The Tozang Feng, which is the traditional house of the Huayao Yi, is usually made up of 2 stories. The first floor is used by the family, and the second floor is used as a storage area for grains and other things. 되게 독특하다. 이 집에서 영화도 찍었었대 옛날에요. 전통적인 도장방 집인데 이 안에 보세요. 안에 되게 특이하네. 哦，上面有上去。以前你们不是通过大门去别的家，就是这样子，屋顶上可以跳过去，是吧？好，우리 한번 올라가 볼게요. The roof is flat and can be used for many things, including drying grains. What's even better is that they can visit their neighbors by crossing roofs. 哎，弟弟不要哭，你们好。
토장방은 대문을 통해서 건너가는 게 아니고요. 옆집을 이렇게 저처럼 건너갑니다. 이렇게 해서 옆집으로 건너가는 거예요. 마실 가는 거죠. Looking down from above, it seems like the house is dug underground. 구조가 되게 독특하네요. 안에가 뻥 뚫려서 닫고 있는데 아래로 지하 2층 구조래요. 지금 식사를 준비하고 계시네요. I decide to go downstairs. 아, 你们吃饭？可以给我一点吗？可以给我一点吗？一点点就好了。 I am thankful for their warm welcome, although I visited them unannounced. 今天是什么日子啊？到底是这么多人聚在一起吃这么丰盛的晚餐？今天啊，就是祭道郎，就是马年、马月、马日祭道郎。马年、马月、马日的祭龙是吗？对对。 I am very lucky to see this huge celebration, which is only held every 12 years. The Huaihao Yi worship the dragon god. To these people who communicate with God, myths are not something of the past, but a part of their present lives.